Why I gave you those sheets of paper, it's because we may not be able to finish the questions one by one. But the question that I want you to ask yourself is, what will Jesus do? How can you overcome temptations? It's easy to secure this. Unaposhisikiza domo hapa. Domo. Unaposhisikiza? Kila mtu ashasikiza. Have you ever listened to this sister called Trinidad? A very pretty sister. Sister so Meda. nice. Meda support. Sister Meda. Have you ever listened to that sister? Yes. Have you ever listened to a brother wa Trinidad? Anaimba unasikia hapana. Afadhali ingekuwa ni mimi huyo. Nitoe kwanza wimbo usikie. Anaitwa nani? Brother David Ayala. Sasa mimi unaniambia ati Diamond akiwa na manywele zinakaa hivi anaweza piga huko brother Ayala. Unaniambia street. Wewe unajua secular musician mmoja lady. Anaitwa nani? Tunasema tukue honest hapa. Tunakuja na kurasa Anaitwa Nadia Mukami. Can you imagine Nadia. Nadia. Ashindiko Meda Ellis. Ndio wimbo shida Meda. Hii bambi. Ile ya Wajakoya anataka kuja kutuletea kule. Bambi. Wewe unajua secular musician moja, niambie mwenye umekuwa ukisikiza, mwenye unasikiza basi kitu hapo. Usiniambie Diamond ati nimesema mmoja. Yaani ananuoka hata akiwalk kama John Walker. Yaani ananuoka, mpaka anajua mtembezi. Ananuoka. Aimbe wimbo ishinde leo moyo. Digidia hii iwezekani. How? Kijana anasema gaivinjo, unasikia? Why? It's because you've chosen to take the place of the lowly. You people don't want to meet at the top. I will make you heads and not tails. But the devil is determined to make sure that thing is above the head. Hapo pengine ni wapi ulisema? Wewe ndio ulisema, wewe usianze kujifanya umesahau nani ulisema. Wewe sahau na dakika mbili na umepita hapo kwenda university. Yuko hapa hivyo. So you make sure you take the head and anaweka below the belly. So tunapeleka chicken na chips. Ice cream. Na ile kale kanapenda pizza sana. Nispendi pizza. Napenda Kuku. KFC. So akishashika basi below the belly, kama mtu kametumiwa pocket money na pesa za fee, anajua wewe enjoy. Everything. It becomes so hard for you to overcome when you do not spend so much time with God. When Psalms 1 is not your friend. Brethren, please read Psalms 1. Psalms 1 says, blessed is the man who does not. It is so bad that it's a fault. Open your Bibles and pray. Twende Psalms 1. Kila mtu. Twende Psalms 1. Let not the sun go down when you're angry. Do not sin when you're angry. That is the point. Another problem with us is that we are like nafikiria kwani mimi ni nani? Mimi atanitambua. Unajaribu na huyo tuko pale kwa world. Ushakuwa sasa unataka kuonesha hata mimi si shinda. Unashinda mimi. Unashinda ngumi? Niko hiyo. Kuna kama hiyo. Sasa pia mimi sishinda ngumi, umeshakataliwa na star hapo, unajua hata uone joy. Wewe joy na wewe. Nitafuatana nako. But the devil is trying to make it a contest to you and a victory to you. And unakataa ule lakini unataka huyu. Still get wild. And then apparently tunataka na gereza hii. Squeeze. Kwa kujali shule, kujali church. So brother Kara, and you pray for sister there, you go to talk to this person. Now anaanza kujustify. Brother Kara alisema
si vibaya kuwa attracted. Unaweza ona mtu ufurahie, si vibaya unajua sasa unajua mtu anataka kumhubiria. You know, you start now quoting the word. Sawa. Sawa. Anza quote neno, become one. There's another question here. Society pressure, dressing, friends, what should I do? Kidogo tuliongea kuhusu nguo tight, alafu tumie skirt. Alafu sasa the worst that disgusts me because we see your friends here. Whatever we're talking about to defeat the devil. You find some people, their bones cannot stay in. Zinakuwa kama zinatapikwa, sio nje. Utapikwa. God. So disgusting in the devil anafanya. Inawaza na mbaya sana The moment you look like that, bro, you're not winning. Because the devil has made. Brother Branham calls this place what? Niambili, for only one tribe. Niamka jana asubuhi. Niambili maswali. Niambili kwa. Niamka jana asubuhi. Sawa, one tribe, 500 yote. One person mwenye anaanza. Pesa inaenda. The next time I come to you, my money always wanajua. Sasa mimi nenda huko hivyo. But aside with that, you nobody knows. Yes. 500 inaenda tu hivyo. Kuna mtu ataenda na bus fare. 500 ilikuwa hapo juu na sasa umeenda na bus fare. Hamna adabu amsomi hata message. Because Eden is the garden that God had created himself, akatengeneza kukulia na akatengeneza base. Mungu ametoka na strolling in the streets of Eden. God will stroll in the streets of Eden. And that comes and tells us, this world is Satan's Eden. This one is Satan's Eden. So, how God made beautiful Eden to be mpaka wakati walianguka anga waruhusu wakayuko because it was so sacred. Ilikuwa base ya Mungu. In some way Iraq haikai vizuri. Me I tend to believe iliondolewa. Because Euphrates na Tigris ziko wapi? River Euphrates na Tigris ziko wapi? Mpaka geography ndio ni kama nyingine ni. Usijali nyingine unajua River Euphrates and Tigris. Do we have those two rivers in the world today? Where are they?